ഞാൻ ഇപ്പോൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ ദിസ് വാസ് ദ ടഫസ്റ്റ് ഫേസ് ഇൻ മൈ ലൈഫ്. നമ്മുടെ സൊസൈറ്റി നോംസ് എല്ലാം വെച്ച് ഒരു പെൺകുട്ടി കല്യാണം കഴിക്കേണ്ട സമയം. ഐ ഗേവ് അപ്പ് ഓൺ മൈ ഡ്രീം വൺസ് അഗൈൻ. എൻ്റെ 10-year long മാരേജ് എന്നുള്ള സെപ്പറേഷൻ. ദ ജേർണി ടുവേർഡ്സ് സക്സസ് ഇസ് നെവർ വിതൗട്ട് സ്ട്രഗിൾസ്. ഞാൻ ജനിച്ചു വളർന്നത് നമ്മുടെ സൊസൈറ്റി സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് വെച്ചിട്ട് അത്യാവശ്യം ആക്സെപ്റ്റഡും ലക്കി എന്ന് കരുതുന്ന സാഹചര്യത്തിലൂടെയാണ്. നല്ല എഡ്യൂക്കേഷൻ, നല്ല ഇൻഡിപെൻഡൻസ്, ഫിനാൻഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി, നല്ല ജോലി, 25 വയസ്സാകുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു നല്ല ഫാമിലിയോട്ടുള്ള കല്യാണം. പക്ഷേ നമുക്ക് സൊസൈറ്റി നമുക്ക് കുറച്ച് ചെക്ക് ബോക്സസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഓരോ ഫേസസ് ഓഫ് ലൈഫ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ലൈഫിന് ചെക്ക് ചെയ്ത് പോകാനായിട്ടുള്ള ബോക്സസ്. ജസ്റ്റ് ബിക്കോസ് യു ചെക്ക് ഓൾ ദോസ് ബോക്സസ് ആഫ്റ്റർ എവറി ഫേസ്, ഇറ്റ് ഡസൻറ്റ് ഗ്യാരണ്ടി യു എ ഹാപ്പി ഓർ ഫുൾഫിൽഡ് ലൈഫ്. എനിക്കിത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് മനസ്സിലായത്. To be happy in one's life, one needs to know the dreams that they're living for and should be in a path to achieving those dreams. And the story is that of a girl who gave up on her dreams many times for many reasons. But she realized this later and came back to achieving those dreams. This realize cheyan korchu time edutha kaaranam matram this journey became a little bit more harder for her, but not impossible. Ende peru Nileena Babu. I'm an entrepreneur. I'm a creative director and managing partner at Adona Diamonds. പക്ഷേ ഓൺട്രപ്രനർ എന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി എനിക്ക് എന്നെ തന്നെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹം ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്നാണ്. എൻ്റെ എഡ്യൂക്കേഷൻ വൈസ് ഞാനൊരു കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എഞ്ചിനീയറാണ് വിത്ത് എൻ MBA in finance. അത് കഴിഞ്ഞ് ഐ ഗോട്ട് പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ എ കോർപ്പറേറ്റ് കമ്പനി. അവിടെ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഐ ഹാഡ് ലോട്ട് ഓഫ് പ്ലാൻസ് ഫോർ മൈ സെൽഫ്. ഐ വാണ്ടഡ് ടു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് മൈ സെൽഫ്. ഐ വാണ്ടഡ് ടു ബി ഫിനാൻഷ്യലി ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ്. അത് കഴിഞ്ഞ് ഐ വാണ്ടഡ് ടു ബിക്കം എൻ ഓൺട്രപ്രനർ. ആ സമയത്ത് എനിക്ക് 25 വയസ്സാണ്. നമ്മുടെ സൊസൈറ്റി നോംസ് എല്ലാം വെച്ച് ഒരു പെൺകുട്ടി കല്യാണം കഴിക്കേണ്ട സമയം. ഐ ഹാഡ് ലോട്ട് ഓഫ് പ്രഷർ ടു ഗെറ്റ് മാരിഡ്. ആ സമയത്ത് ഐ വാച്ച് മൈ ഡ്രീംസ് ആൻഡ് എല്ലായിടത്തും പറഞ്ഞു ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ഐ വാണ്ടഡ് ടു ഡു എന്ന്. പക്ഷേ സൊസൈറ്റി പ്രഷർ കാരണം ഐ ഹാഡ് ടു ഗിവ് ഇൻ ടു ദ സൊസൈറ്റി പ്രഷർ. ഐ ഗേവ് അപ്പ് ഓൺ മൈ ഡ്രീംസ്. അത് കഴിഞ്ഞ് ഐ ഗോട്ട് എ പ്രപ്പോസൽ ഫ്രം എ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ബിസിനസ് ഫാമിലി. അപ്പം എനിക്ക് ഓൺട്രപ്രനർ ആവണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം എൻ്റെ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു യു ക്യാൻ ഫുൾഫിൽ ഇറ്റ് നൗ. യു ഗെറ്റ് മാരിഡ് ടു ദിസ് ഫാമിലി, അവരുടെ ബിസിനസ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് യു ക്യാൻ ബിക്കം എൻ ഓൺട്രപ്രനർ. അപ്പോൾ എൻ്റെ ലോജിക്കൽ ബ്രെയിൻ ആലോചിച്ചു ശരിയാണ്, ഈവൻ ദോ ഇറ്റ് മൈറ്റ് ബി എ കോംപ്രമൈസ്, എനിക്ക് തന്നെ ഓൺട്രപ്രനർ ആവാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും ഐ ക്യാൻ കോംപ്രമൈസ് ഓൺ ദാറ്റ് ആൻഡ് ബിക്കം എൻ ഓൺട്രപ്രനർ ഹിയർ. സോ ഐ അഗ്രീഡ് ടു ദിസ്. ഐ കോംപ്രമൈസ്ഡ് ഓൺ മൈ ഡ്രീം യെറ്റ് അഗൈൻ. ഞാൻ 2012 കല്യാണം കഴിച്ചു. I joined the business. My in-laws in the business join ചെയ്തു. പക്ഷേ after working there for a few years, I realized I was not able to use my strength or knowledge in that business. There were a lot of difference in opinion in the way the business was done. അത് കാരണം I decided to come out of the business. So I resigned from the job. I'm sitting at home, stuck, confused. ഇനി എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് I realized in the recent past, something that had given me a lot of joy was when I designed my own wedding jewelry. The entire process of designing my wedding jewelry, getting it manufactured and finally wearing it on my wedding day had given me a lot of happiness, joy and fulfillment. ഈ ഒരു ഹാപ്പിനെസ് എന്ന ഇൻസ്പിറേഷൻ എടുത്തിട്ട് I decided to pursue jewelry designing. ഞാൻ അമേരിക്കയിൽ GIAൻ്റെ മെയിൻ ക്യാമ്പസ് ഉണ്ട്, അതിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്തു. I got admission. എൻ്റെ സ്റ്റുഡൻറ്റ് വിസ റെഡിയായി. I even paid my initial tuition fees. പോകാനായിട്ട് റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് എൻ്റെ ഇൻലോസിൻ്റെ കമ്പനിയിൽ there's a big expansion happening. Even though I was not a part of the business at that time, everyone said like ഈ എല്ലാവരും ആങ്ഷ്യസ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ടൈമിൽ it's not right of me to like go away for a very long time, far away to another country. So ഞാൻ അതെല്ലാം കേട്ടു. I decided okay, maybe they're right. I gave up on my dream once again. Few months later, I realized not many things in life are worth giving up on your dreams for. Adha karanam I decided to pursue it back. This, I would say, is a turning point in my life. This is when I realized I shouldn't give up on my dreams for other people or other things. Adha karanam I decided to pursue my jewelry designing again. പക്ഷേ ഈ സമയത്ത് ഞാൻ പ്രഗ്നൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ അത് കാരണം USA ഡിസൈനിങ് പഠിക്കാൻ പോകാന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഔട്ട് ഓഫ് ദ പിക്ചർ. So I looked for the next best option. ഞാൻ ബോംബെയിൽ ഒരു ജ്വല്ലറി ഡിസൈനിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചു. I applied there. I got admission. So when I'm 2 months pregnant, I'm moving to Mumbai all alone to study a new skill set.
Most of my pregnancy, I was in Bombay. I was studying, going for courses at the same time, preparing myself for two new phases in my life, to become a new mother and to become an entrepreneur on my own. ഞാൻ ഡെലിവറിക്ക് തിരിച്ചു വന്നു. I gave birth to my baby girl. ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞ ഉടനെ I started traveling up and down between Thrissur and Calicut. കാരണം കാലിക്കറ്റിൽ I'm setting up my new jewelry showroom. എൻ്റെ മോൾക്ക് 4 മാസം ഉള്ളപ്പോൾ I relocate to Calicut. Again, a new city with a baby girl to start my new career. ഞാൻ ഇപ്പോൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ this was the toughest phase in my life. ഒരു career change, studying a new skill set, all this when you're going through pregnancy and delivery, and all this in completely two new cities. It was tough. പക്ഷേ ആ സമയത്ത് I did not consider it to be that tough. Because at that time, I was a brave girl following my dreams, a bold girl trying to take over the world. Calicut business setup ചെയ്തു. It was going well. We were getting settled there. നമുക്ക് friends ആയി അവിടെ. Things are all looking up. Then Corona happened. 2020, എല്ലാവരുടെ ബിസിനസ് ഷട്ട് ഡൗൺ ആയ പോലെ even I had to close down my business for some time. കുറച്ച് നാൾ ഷട്ട് ഡൗൺ ചെയ്തു, വെയിറ്റ് ചെയ്തു, hoping I could reopen again. പക്ഷേ കുറേ നാൾ go on ചെയ്യുമെന്ന് മനസ്സിലായപ്പം I took the hard decision of closing down the business in Calicut. There goes my investment and all my savings. And there comes my dreams crashing down. But this time, I did not give up on my dreams. I did not want to give up on my dreams. അത് കാരണം തന്നെ ലോക്ക്ഡൗണിൻ്റെ സമയത്ത് I sat down every day, 2-3 hours, I would sit down, work on new jewelry designs. It was ഒരു ടെൻഷനേറിയ ടൈമായിരുന്നു. എല്ലാവരും ബിസിനസ് എന്താവും, അല്ലെങ്കിൽ ഇനി എന്താണ്, പാൻഡമിക് കഴിയുമ്പോൾ how will business be എന്ന് ആങ്ഷ്യസ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ടൈമാണ്. But then I went with my heart. I went with what I felt was right to do. I worked on my jewelry designs, and lockdown lift ആയപ്പോഴത്തേക്കും I was ready with the first collection of Nileena Babu fine jewelry, designer jewelry collection. ഞാൻ അത് എൻ്റെ മദറിൻ്റെ എറണാകുളത്ത് അഡോണ ഡയമണ്ട്സിൻ്റെ ഷോറൂമിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്തു. In spite of the pandemic, the collection was very well accepted. In the coming years, I launched many more collections of my jewelry. And again, things were looking up once more. ഈ സമയത്താണ് I had to take another tough decision in my life. And a divorce. And a 10-year-long marriage എന്നുള്ള separation. Even though it was a mutual decision, this was hard. It affected me very badly. It affected my work badly. എനിക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. For almost a year, I was under a creative block. പക്ഷേ there is a life experience that I hold close to my heart, that I go back to every time I fall. ഞാൻ ചെറുപ്പത്തിലെ സ്കൂളിലായിരിക്കുമ്പം I used to be a very good athlete. When I was in the peak of my sportsmanship, ഞാൻ 10th grade പഠിക്കുമ്പം I had an injury, a knee injury. ആ knee injury കാരണം ആ സമയത്ത് I had to give up my sports career. അല്ലെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് ഇനി എനിക്കൊരു സ്പോർട്സിലൊരു കരിയറേ ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ്. I will not be able to take up sports anymore എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത്. But then I was a very physically active person. I held that very close to my heart. Sports was very important to me. അത് കാരണം തന്നെ I did not let that fall affect me. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് I worked on myself. I worked on improving my strength. And ഇപ്പോൾ, years later, I am running half marathons. ഞാൻ ഒരു Calicut half marathonൽ once I secured a 3rd place. I go on treks. Strange people come to me and ask me if I'm an athlete now. I did not let that fall affect me. In fact, ആ ഫാളിനെ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് I used it as a tool to come back stronger. ലൈഫും ഇതുപോലെയല്ലേ. You have highs, you have lows. But every time, if you let that fall affect you, it's going to be hard. But every time you fall, use it to come back stronger in life. And this is what I did here. When I was down, when I was affected, ആ സമയത്ത് I used that time to grow physically and mentally stronger. ഇപ്പം I worked on my new collection of Nileena Babu fine jewelry, and I'm ready to launch the new collection. I had my fair share of blessings throughout my journey. I had my family who stood by me when I decided to come back and follow my dreams. My point of success was when I realized I had been giving up on my dreams several times for several reasons. For people, for situations, for injury, for pandemic, for even lack of my own strength. But then my success came when I decided to come back and pursue my dream once again. I've realized that journey towards success
is never without struggles. The journey might be hard, but the beautiful place that you're heading to is worth all the difficulties. I am Nileena Babu, a jewelry designer and artist. നിങ്ങൾ ഈ ടോക്കിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും എന്നെപ്പോലെ നിങ്ങളും ഇൻസ്പയർഡ് ആയിരിക്കും നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ നേടാനായി. ഏതൊരു ഫീൽഡിലും സക്സസ് ആവാൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽസ്. നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ളത് ശരിയായ രീതിയിൽ മറ്റുള്ളവരോട് പറയുമ്പോഴാണല്ലേ നമ്മുടെ ആദ്യ വിജയം സംഭവിക്കുന്നത്. എന്നാൽ പലർക്കും അത് സാധിക്കാതെ പോകുന്നു. എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഞാൻ ചെയ്താൽ ശരിയാകുമോ എന്ന ചിന്തകൾ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ കോൺഫിഡൻറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന സ്വപ്നം ഒരു സ്വപ്നമായി തന്നെ മാറ്റുന്നു. എന്നാൽ വീട്ടിലിരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സ്വപ്നം നേടാൻ സാധിക്കും എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അതെ, ജോഷ് ടോക്സ് ഇംഗ്ലീഷ് സ്പീക്കിംഗ് ആപ്പിലൂടെ നിങ്ങളുടെ സമാന ചിന്താഗതിക്കാരായ 1000-ലധികം സ്റ്റുഡൻസിനെ കണ്ടുമുട്ടാനും അവരോടൊപ്പം ഇംഗ്ലീഷ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനും സാധിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സ്റ്റാർട്ട് യുവർ ഫ്രീ ട്രയൽ ടുഡേ. ഈ ടോക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യൂ, ഷെയർ ചെയ്യൂ, കമന്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തൂ. പുതിയ വീഡിയോകൾക്കായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ.